Poor George. I can't believe you. What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never. Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Пуки-хуюки. Так. Подожди-ка, я же... Блять, перформанс должно было стоять. Не пишет теперь. HDR, HDR. Так, подожди. Вот здесь. Вот здесь это было. Как ты листаешь? Правым стиком. Вот. Блядь, я же настроил, все сбилось. Вот. Что-то типа того. О! Все, вроде как ништяк стало. Всем привет. Что ты мне взорваешься? О, вот это 60 FPS, 4К. Побежать можно? How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do that search. There's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center.
2 и L2. Да, это главное. Excellent. Ты что, Поттерс? Велики. Слушай, как Dark Souls, прям все управление. Брать цели прям. Да-да-да. Стиком право щелкаешь, перемещает. Так, а что значит? А сейчас отключить? Фокусировка, короче, это на цели. Ага. Один и тот же джойстик атак. Что, отключить надо ее тогда? Не знаю. Ладно, давай сейчас попробуем. Вот. Это кто-то там. That was a bit rougher than I'd expected. Теперь левый. Правый. Your one work's improving with every cast. Thank you, Что, sir. было нельзя? Естественно, своих персонажей Она как-то бегает. Up there. We're close now. It's just ahead. Кстати, сопротивление есть. Steady yourself. Reparo. Almost there. Ну, а вспомним вот этом Гарри Поттере, который мы сейчас начинаем. Я учусь целиться. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Professor, this statue... This may have been his home. Камера будет нормально, да? Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Как это? Портал вот отвечает, читаешь? Смочь, портал, Нет, в смысле портал сюда привел. Портал сюда привел, мы просто исследуем чувство силы. Вот нам все-таки нужно занимать. Нет, мы нам сюда. Да, вот здесь. Да блин. Ты сломаешь, тебе Не знаю. хера не дают, да? Не знаю. А вдруг что это будет?
That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Какая-то ачивка за использование всяких. Какое, блядь, 1000 заклинаний, блядь, по самой точке, блядь. Я на такой различный не посмотрю. Hello? It can't be. Ногти гоблина. Just a moment. Oh. No anything here. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Hmm? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Hogwarts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You want to take a breath? A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep will we go? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number. Vault 12. Я наоборот люблю, когда вот так, потому что оригинальные голоса особенно. Слово, которое... Что было задумано на свободном языке. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker.
its collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin right now. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Кто он здесь нажимает пропустить, а вообще? Here we are. Мне не нравится цвет волос. Идемте. Надо сделать. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Да не иди ты мозг не сыпь, Я открывай, хочу осмотреть. Мы же стрим выключим, нехуй такое стримить. Так что я показываю, вот подписчик. Ой, там было что-то светилось. Vault 12. Thank you for your help. Сундук. Монетку дали, да? Нормально, так, пришла. Ух ты, 15 монет. 63. 3 монеты, да? 63. 63 монеты, да? What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder Oh, of the key okay. and then close the door. Сейчас закрыть. Wait! Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ревели Hogwarts. Ready your wand and focus. Левый стик. Нажать. Что-то у меня получилось, так-то у тебя криватненько, ну что, блядь, что ты знаешь? Чё про мелкого ты сказал? Что, почему мелкого лучше, чем... Чем тебе? Чем меня? Я думала, все как. Понятно. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. Здесь что? Надо школу надавить. Тут снимаю. Ты в 7-й школе, блядь, шепелярно хулистался, походу, все это. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Revelio. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end Может, I он не can't скажет, say. как лампу Stay зажечь close. тоже. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Revelio. Что? Что за полосы? Загугли? Вот последний ролик. Реждяр хуёво настроен правильно. Загугли? Должно быть там. Ну, да явно не должно быть здесь. Но можно настройки отключить, нет? Возьми настройки дисплея.
Перформанс, калибровка изображения. О. Вот так можно. Текст, вот, текст. Нормально видно, нет? Ага. Ебать колотить. Да, попробуем по-другому. Поярче. Так. Так, на заводские вернем. Вот так. Допустим. Видишь? Там я вообще не видно. I see something up ahead. What is it? Ну, я не That's знаю. glowing Вы again, можете but настроить on телек, the как там floor. режим игра. Revelia. Телек может быть. Чтобы на время висеть. Да, нифига себе. Ну, короче, А чё? чего? What happened? Как мне When I так что moved сделал? towards the glow, Нормально же. it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all Заклубилась right? вокруг меня. Yes, sir, I'm fine. You seem to have Ой, caused чел the из этого floor to вроде. Из Dark change. Souls. That statue. Dark Souls. Он. What statue? Так, I создатель это see одни, some что sort ли? of statue, but only as a reflection in the floor. Ну так, по блоки спилили, походу, систему. Здесь типа даже блоки еще типа декорации. Поэтому что мне понравится. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Смотри. Ну, у меня чипка, но иконочку тоже прикольно, смотришь. А, треугольник. Бля, реально, посмотри, какой-то Well сон done. раздачки. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Ой, слушай, слегка как вибрирует, даже не вибрирует, чувство свечения. Да? Так вот Санька в этом плане. Ну только нахрена они убрали эту? Да? Что были? Понял? Этот, да. Это стражники, как в этом, охраняют, как они этот. Look out! Protego! Accio! Defendo! Levioso! Depulso! Депульса у нас было в этом году, потом сейчас. Depulso! Levioso! Stay close! Отходите, а если отойти? Держитесь поближе. Не отходите, а не отходите. Держитесь. Professor Fig! Профессор, Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? Revelia. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere.
по ночи пугали, что ли? О, прикольно. Типа защита? Не изучали. Куда это обычно? Так я смотрю, изучаю, что там подсвечивается, когда что-то есть. Я, конечно, не эксперт, но это просто да. Они не за мной идут? Нет. Куда-то ведут, но нет. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Блин, ну клево. I suppose I'm on my own this time. Че это что? Придется освободиться своими силами. Да, вижу. Грязный выбор. Ой. Ты чё? Возьми, я просто обойди. Где он теперь? Lumos. I need to align these statues with their reflections. Так я уже открыл. Да. Получаю обсидиановую монетку. Блин. Чего цель? Совпало, все Блин, странно все. Perhaps I need to get them all to stand at once. Что такое шрифты маленькие стали, не понял. Ты бы уже сделал это настройки. Лучше не закладывать. Вот здесь вот стоит. It seems I have no choice. I'm going to have to find Блин. my way out of here. Посмотала. Так, треугольник у меня. Протега, чтобы как-то. Так, протега, когда? Это защита типа на треугольник. Еще раз треугольник, типа. Убиваешь видимо усилия, которые на тебя наложили. Вот это еще раз треугольник. Ага. Ну попробуем. Я опять помню, что переписать с собой. Так. Да. Только в истории. Какой нахуй? Тут также начинаем клавиши. Найди профессора Фига. Бля, почему это такая хрень? Да, на это же зачастная клавиша. То есть драться вот на R2 и защита на треугольник. А R2 треугольник это этот люмис. L3, чтобы убежать. Это что? L3 это что?
Пробежала, это не понимаю. Нажала, пробежала, надо просто сдерживаться. Что, где профессор? Эти чипсики дал, ты правильно сказала? На базе? Это далеко там. Нет, старый козел пик. Ушел нафиг. Как тебе такая игра слов? There you are. How did you? Фиг это не хуй. Фиг это фиг. What is this place? I don't know. Я нашел нафиг. But I found this floating above the Короче, поняла, да? basin. Нет, Это хуй как-то должен быть. как-то некрасиво. That is offensive. Некрасиво у тебя получилось. У меня красиво. I wonder. Заполнять карту. Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Что там какой-то типа волшебник, если пройдет, то он там какие-то охрененные знания получит. Очень спрятанные эти как. That's what you're seeing. Персиваль. Дамблдора еще не было. That surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed. После ролика увидеть, пожалуйста, could never. Miriam, Хотела and сказать, perhaps надень George, очки. died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We will... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, О, you shouldn't be in... типа главный заведение работает, босс. Про него было в газете. Ранрок, да. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have Сердитое ворчание. Это так выглядит сердитое I have no ворчание. patience for traitors. Вот в чем проблема переводчика. Вот сейчас переводчики тут Where were написали. we? А дай мне I'm чипсик. not giving you Я anything. попробую чипсик. Well,
Perhaps your young friend here will be more helpful. Стонет ворчание, рычание. Что? Я себе какой-то сильный гнал. Какой-то сильный гнал. Какой это травмы. Заиграл из руки, хреначил. Побьет, фига. Фиг там останется. Стой, это боль. Что? Отдувается. А можно вот это как-то отключить? Я просто вот прям So powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability. Hogwarts. To end up here. О, музыка. Come. Слышал? We have a sorting ceremony to get to. За мной мотив. Вообще я не слышал, блядь, муха. Это лес этот, заколдованный лес. Ой. Ой, блин. Я хотела снять. Клёво, клёво, клёво. Так ты тоже это просрал сторис. Плохо оказывается. Я мог бы сходить несколько раз. Я. Так, короче. И даже Валера себе написала, типа, блядь, какого взял? Вот так вот. Мы, говорит, сказали на видео с бонусом, ждем 20 какого-то числа. Да. Наверное, еще 3 дорого. Вот это предзаказ, блядь. I'm no expert, but причем там, наверное, будет без плюшек, без этих. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Гугли. Чего? Сейчас. Как на паузу нажать? Так, как ты рано или Пуффиндуй? Равенкло или Хаффлпаф? Давай рандомную хуйню-то выбирай, что ты как стекло-то, блядь? Ну я не хочу Гриффиндор или Слизерин, я хочу... где... Давай, я хочу, где Азкабан. Азкабан я забыла, где. Phineas, Nigellus, Black. Выбирай рандом. Prepare yourself to meet Так можно потом the поменять headmaster. рандом. Если не понравится, то поменять. Но я не хочу Гриффиндор типичный. Слизерин тоже достаточно типичный. There were complications. Complications? It seems the goblin problem is... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Так вот что делаешь-то? Я иду, он мне прям под ноги. I'll be in touch. По скриншоте сервис. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time.
Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? О, ты ж душнила, блядь, и душное You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Учиться или исследовать замок? Исследовать замок. Ты душнила. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Чувствую себя дух приключений, да, немножко значение посидели. Амбиции, любознательность, наверное. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Ну вот. Чё ж. Нетипично. Ожидай, чё ты? Пожалуйста, чё не нажала. О, наконец-то первая чипка. You belong in Ravenclaw. Кстати, по предпочтениям прикольно, да. Я надеюсь, это учтется в истории, типа, чтобы можно было погулять по территории и полюбопытствовать, типа, что-то может интересное будет. Ой, ну блин, ну не порция, это стрим, дети and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been вот эта тема cancelled. про Квиддич мы с тобой обсуждали? И потом с тобой, значит, да? It's not as though I've banned flying altogether. Да, вот с тобой обсуждали. Don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Ой, какой душнило, блядь. Дурак, кстати. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. В самом начале, что она уже причем чужой палочкой. The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Все, я думаю, она будет разгадывать. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well.
Да, аж в Хогвартсе не такие, блядь, неспокойные сюда, мне кажется. Ну все? Я думала, там сейчас дадут там походить. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Ой, а так можно? А так можно было? Lumos. Я же заклинания все могу использовать. Чак, не могу забрать. А прыгать здесь? Ну, точно можно заклинания все использовать. Как прыгать? Тут ничего нет, даже интересно, что такое. Зацепить. Ой, смотри, картины все двигаются. Бля, блин. Ты мяч трахаешь, что ли? Ой, смотри, это этот животное это. Нет, вот из этих фантастических тварей. А, так утконос. Не просто утконос. Какой-то это было. Фантастическое животное это. Да, помню. Just have to wait for the right moment. I suppose some introductions must be different, starting Hogwarts in your 5th year. That's not right either. Побольше. Ну, ты что-то, блин, запариваешься, типа, с этим? Мне нравится двигать мышкой. Все стиками работает. А, большой. В смысле? А почему не уменьшились-то? Особо контрастный текст можно делать. Так это не для нас, блин. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones. I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I have a bit of a thing for plants, as you can see. Badian? Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure.
Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlic, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Ты вообще когда-нибудь видел Диттину как катедралу? Прикольно. Deep breath. Честно говоря, даже в книгах не помню про это. Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy is on my schedule. It sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you! А никто не обращает на это. Что за фигня? Где это было? В какой игре было? То, что обращали на это внимание. Just have to wait for the right moment. One moment. Watch this. Ugh! What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. Harrowing indeed. I'm still a bit on edge myself. And a little nervous for classes to start. Oh, you needn't be worried. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha, I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You'd best not keep her waiting. Can't imagine starting a new school this late. Sorry. Если я туда скажу. Right. Нифига себе, посмотри, сколько всего. Мусорка. Мусорка. Ух ты, мусорка. Ну, ты когда-то видел мусорку в Хогвартсе? Ой, это куда мы пошли? Я, если честно, сижу, так не ожидал, знаешь, блин. Подожди, какой Хогвартс Легаси, ебать того, это магия, фреги.
Бежит нахуй, блядь, на второй этаж, блядь, мусор. Это не второй этаж, что больше. Вот даже мусорка, блядь, 2 мусорки уже, блядь, нихуя как нет, круто, это же блядь. мусорка. Кресло, блядь, посмотри, они сидят на нее жопой, скорее всего. Слушай, давай, лестница, вот еще лучше забраться. Пойдем к Профессору Уизли. Что с ними нельзя было? Картина? А что? О, тоже двигается. Смотри, эти тоже двигаются. Прикольно. Нормально, но тоже. А вот это хрень зачем двигается? Ну вот это что-то мало взаимодействия. А нормально, что я в чужом спальне ухожу? Где? Чужая спальня, сюда вышла. Это что, типа плазма, блядь? Зеркало. Типа зеркало. Я просто вспомнил, знаешь, почему? Потому что... Что? Ну? Что? Потому что я еще не понял. Нет, в смысле, это не ее спальня. Это мальчик и девочка. Нет, это просто комнаты разные. Это могут быть 2 спальни девочек. В одной комнате мальчик и девочка не посели. Что, типа, с гимнастикой хотели, что ли? Да это Таня, а уже. Нет, не уважаешь, трансгендеров. Ой, неплохо. А это что? А это моя комната, нет? Нет, не моя. Или моя? Не могу. Что, вот сюда еще вниз глянем что-то? И пойдем. Сколько места можно? Ой, здесь можно. Посмотри, все двери открываются. Туалет. Туалет. Как это туалет. Видишь, туалет. Туалет, как, в котором они этот, помнишь? С троллем боролись. Блин, приколдесно. А вот здесь вот главные душевые. Прикольно сделано, смотри, душевые такие. Вот за что ничего. Потому что так до сих пор так удобно. Слово сказать. Нормально я в чужие хожу в эти комнаты. Так нет, ну вспомни, как бы обычно во всех играх какие-то нельзя в чужую комнату зайти. Причем здесь этот-то нельзя зайти, потому что не хотят это дорисовывать, потому что ну типа чужая, закрыта. Спальня черная, его спальня черная, посмотри, черная. Вот. Ты не стащила. Нормально хожу, ворую. Воровайка. Ой, все, куда не задушила. Спустилась на самое дно. Как это символично. Сорвала деньги и спустилась на самое дно. Слышал?
Блин, не могу, стик слетел. Не стик, это накладка, не стик. Так, ладно. Блин, с ним пойдем. Потом идем с ним. Сейчас прогуляться. Сбегаю. Интересно же. Я думаю, что всем интересно. Я самый бедный. Да. Ну что ж, не удастся себе. Ага, фиг там. Замок, уровень. Уровень 1 или уровень 11? Уровень. Не могу понять, что за цифра. Давид, посмотри. А, уровень 1, все, вижу, ладно. Все, отбой, как скобочка была. Все, ничего. Не могла понять, 1 или 11 цифра. Как мне? А, туда. Я думаю, к этой штуке прийти. Так. И чё? Ты сюда подошла? Как? Что-то у нас проблема. Как выйти? А? Я не знаю. Встретились с профессором Уизли возле гостиной. Это ниже на этаж. Все. Поняла. Еще думаю, вроде кнопка здесь. Насколько ниже? Вот сюда направо. Куда ты? Как здесь направо? И даже две точки показывают, как их издавать обратно. Идем. Еще поднимаешься. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore.
I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Revelio. Интересно, ничего, получается, права на всю музыку типа с Гарри Поттера купили. Смотрите, Коста. Вот это? О, как сложно. Нихуя себе. Да, собирать страницы руководства по всему миру. Ну, я тогда и говорил. Везде конфликт загорелся. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that. Revelio. Inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. О, части. Можно будет перемещаться по карте, типа, с помощью там этого, что-то какого-то летучее пламя. С помощью летучего пламени. Точки с летучим пламенем, которые доступны. Те, которые, ну, открыл, сделает, которые еще не обнаружены. Ага. Сейчас, да? Так, правильно, находится точка интереса. Учеба осталось. Ага. Постройка в библиотеке. В центральном зале. Клево, что не надо будет просто ходить, можно будет открывать точки. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect.
Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Обычно здесь говорящие цвета, ну что, карта открыла.
Не знаю, хуя. Закрывай карту. Дай пиздец с стеком. Сказала открыть карту. Ну, с помощью карты. Вот, вот вот теперь появилась только. Сейчас, да? Нам ее кто-то пиздец, да? Просто на историю. Ага. Угу. А что, мы курить-то в итоге пойдем или нет? Да, все. Алиса, выключи свет. Зачарованный кот. Так, она вот занятие по заклинанию. Нажми X. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ты типа пауза? Ответили настройки. Вот настройки снизу. Типа пауза. Все, а как стрим?
должен. Professor Sharp terrifies me. He glanced sideways at me last week. Ой, смотри, можно глядеть. There's something in there. I just know it. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Если... Смотри, вот такое же. Такое. Лестница какая-то горгулья. Видишь, типа квест показывает девочки. Куда? Как ты смотришь? Так это не такой квест, это основной там квест показывает. Нет? Нет, это основной квест. Так. И какое-то место в центральном зале. Найти этот уголок. Вот смотри. Что это там? Стоит чел. Такой толстенький. Центральный зал. Так, кто это центральный зал? Ну-ка смотри. Ищем статую чела. Что это было? Центральный зал, да? Nothing to be learned. Толстенького чела, видишь? Нет. Статуя. Статую какую-нибудь видишь? Скажи мне, что это вообще. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Бабочка. Let's get you back to your frame, little moth. Forgot to read the chapter. Так. Как вернуть его в картину? Может. Revelio. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Где Леонора-то? Леонора, видишь? Где Леонора? Куда она телепортировалась? I certainly make sure I stay abreast of my home. Где она? Teachers don't like to Наверх и влево. Как же показывает? Вон, на теплию. Я думала, просто... Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How?
I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. А этим прокачаться я там как-то не могу? Блин, пока еще рановато, ты еще ни хрена не сделал. Снаряжение. Я ни хрена не кажется, нет? Но вот смотри, перед нажми не здесь. Вот, нуля купил. Вот. Она не в этом уже была, типа? Круглые очки золотого правила. Где лампочки? Давай. Для рук можно. Перчатки. Прикольно. Темная кепка. Нет, что можно снять. Что зеленым? А, представляешь? Шейный все. Нет. Продать можно, кстати, да? Так. Так, занятие сейчас. Запоминание продаем. То, что вот два мы каких-то испытания, так. Вот испытания, да, здесь уже. А, вот из-за этого нам дали очки. Перчатка с регалиями Хогвартса будет следующий. Легендарные перчатки, да. Очки для чтения круглого правила. Прикольно. Ладно, так, пойдем. Вот. Прикольно, просто звук. Корабли что не двигаются. Ваши картины обязательно должны быть живые. Нет, они все живые. Видишь, они все двигаются. Животные. Кроме кораблей. Да. На корабле вообще посадим как не души, например. Что и то. Ой, не забывать на ревелью нужно. Чтобы получить, собирать всякую хрень. А, ты точку смотришь правильно. Все, открыть. Теперь можем сюда переноситься.
О, Люмос. Lumos. Так, а это где? Место. Смотри, какое место должно быть. Смотри, посмотри. Смотри, две башни. Казалось, двумя колоннами. Прямые почему-то. Revelio. Я круг сделал. Орёт кто-то. Иди, дролокон. Киса. Revelio. Почему на это? Осталось на колонии с водой. Вот здесь похоже. Похоже. Я. Повернись. Revelio. Ниже, 100%. О, да, похоже. Во, вот здесь. Вот тебе. Так, с два колонны. Ну, там были более прямые колонны, может еще ниже, не знаю. Lumos. Бабочка. Здесь похоже. Все похоже. Чеку высушила. Lumos. Смотри. Смотри. Не похоже. Бабочек, может, я где-то пропущу? Еще ниже думаю. И там посыльно были прямые, два плотные. Ну хуй знает, есть такая атмосфера, что вообще может даже не лететь. Не-не-не, в этой точно похоже вот на это. О, смотри. Revelio. О, что светится так? Lumos. Lumos. Вот здесь вот где-то похоже. Нет? Нет. Да и тут по основному кое-что это до почивки, которая в Лебеснине делается. Серьезно, блин. Ладно. Все. Простите, извините. Ипс. Здесь вот век. Я уже, видишь, у меня еще память так. Ой, что это?
мы уже были, ну? Здесь мы уже были. Здесь не похоже ни на что. Туалет. Все? Да. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Ладно, туда идти. Пришла мимо. Надо начинать. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like stones, if you will. Splendid! Not to worry.
excellent control there. That's it! Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Yes, sir. There we go. Блин, что-то слабенько. That is how it's done. Блин. Stay focused. Блин. Жалко. Только в конце поняла, как отпускать. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. Watch this. Блин. There we go. Блин. Слишком слабо. Блин, я затупила и сразу поняла. Проиграла, короче. Вот точно, я с самого начала, я к концу поняла, только как это делается. В конце сообразила так. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly. I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country.
This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. You can use Accio on humans. If you wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Revelio. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Revelio. Lumos. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Его реально плохо. Лады. Не здесь, это где? Случайно посмотрели, здесь мало. Хитро. Бабочка. Здесь все показано, посмотри-ка. Вот здесь справа какая-то хуйня, типа иконка персонажа, походу. Нет? Да. Вот это что-то. Да, блядь, нет. Revelio. Вот это что-то. Что это? Просто что здесь урок? Вот здесь иконка стоит. Скорее всего. Чего козы подошли? Hello. How was your first day? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck.
My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Как там должно это? It's a bold attack. Was the Minister Бабочка цвета не может быть. Да это же кисть. Нет. А что за меня не вибрирует? Не вибрирует. Геймпад тоже? Мы даже настроение играем так тоже. О, как. Заебись, то есть ничего где-то почитать, там, для главного уровня познавательской литературы, не просто книжки обосно лежали. А ты все, разгиб школы, нахуй. Так, очень как мне это сделать? Я уж нет, это знаю, точно. Нет, это опять эту хрень. Видишь? Вот, видишь, она подсвечивает. Блять. Это классика. Так нет, это зеленый значок, это значит, что зажечь, как типа, знаешь, это, чтобы сюда портал типа это. Для нее, блядь, на полэкрана надпись. Да, на этом ничего не можете. Так нет, это не из-за этого, это из-за того, что я книгу там еще открыла. Просто такая же тема в эту парту. То есть ты вот можешь здесь же бродить, вернуться тебе еще нужно 5 раз, потому что, блядь, для этой штуки нужна будет одна магия, для другой штуки третья, по-моему, еще какая-то, и 5, 6, 10. Вот так. И потом, наконец-то, достигнешь какого-то ебучего волшебного сундука, в котором получишь, типа, блядь, 1000 серебра, блядь, для прокачки брони. Типа, когда нахрен не уперлись, может, их 50 тысяч. Ну, здесь, конечно, может, по-другому система реализована, но что-то нет, она подать не знаю. Левиоса изучать. Как напоминает игру Бестова, почему? Похож. Затекать типа там 3D-шный. Слепоотство. Ага. Ладно. Эти бабочки сразу интересно, конечно. Ну ладно. Чувствую, обязательно о чем. А где я вообще эту штуку увидела-то? Где это? Не помнишь? Где я? Revelio.
Вот, видишь? Дошла. А, ну уже зажженный был, видимо, значит. Сейчас что все? Is that all you've got? Yeah. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso! Так думала, здесь планочка. Now, let's try something a little larger. Бабулька похожа на эту, на МакГонагал, такая же шаристая. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Now, the basic cast. Well done. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Protego. Complicates things. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. I use the charm. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Try to anticipate your opponent's next move. Я так подумала. Слушай, я ему не даю, я ему... Вот видишь, я треугольник нажимаю. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing,
But battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindelows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Нифига себе как. You drilled Sebastian. He's strong competition. Блин, Well done. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Ты сейчас завершил, получается, местное здание, нет? Хогвартс, наверное. Что-то находится. О, после урока профессором Уизли встретиться. Когда получу уровень 2. Чего? Когда получу уровень 2, можно осторожное занятие от Уизли. Серьезно? Чего? Картатель в Хогсмит будет попасть. То есть сначала встретить с Уизли. Зале трансфигурации. Окей. Без мантии походим. Стильнее без мантии, я считаю. Без мантии не так стильно. Так, что у нас там есть? Все, пофиг, ладно, пойдемте. Да, класс трансфигурации. Есть? Да. Чувствую, что такое сделать. Да? Это уже не важно, откуда что. Обычно такие рукавы, типа, сундуки, такие, там тоже.
Я здесь не открываю. Конечно, светится. Скорее всего, может, позже, чем... Ну да, там. Ты, скорее всего, кажется, другие заклинания. После этого откроешь. Только главное, что не забудь, что он там-то стоит. Never forget what that Hufflepuff girl said in 1421. What lovely stone. Revelio. Oh, that's class, that is. Не просто так я это странно выглядит, использую. Нет, я хожу, пробую, потому что такая там в каждом углу она не будет. Might as well be surrounded by Jarvies. Вспомни, как эта штука выглядела в той игре. Revelio. Киса. Да. Что он видит? Он вот классно цветоненький. Что не понимаешь? Ты ничего не понимаешь. Я не знаю. Думаю, из вариантов что-то делать было в цвете не важно было. Так, я не цвет было, форму было. Они уходят из-под кожи, блядь, это выглядит стрёмно. Кажется, ты типа тюльпан, вот те же самые залупы, блядь. А цвета выходят вверх, короче, вот такое, блядь. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. А почему Диек его переводят? Дик. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Нет, тут Дик с двумя И. Через I. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft
is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Че? Наверное, Себастьян, ну, типа, с ним какие-нибудь приключения, он такой, типа... Ну, может быть. Ну, Наtsai, она прикольная, что, типа, такая, тоже забавная, интересная. Кого думаешь? Блин, я не знаю даже, если честно. Давай Себастьяна. Я тоже за Себастьяна. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer and 3 broomsticks. Revelio. Можно через стену. Это Ревелия, это изучение, типа. Ронан где-то здесь должен стать. Да. Уедет? Нет, Ронан. Обычный который? Профессор Ронан. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. Да, сейчас страница где-то здесь. Лингардиум Левиоса. Эй, чё я? Блин. Leviosa.
Так чего? Вик как-то притянул к себе или нет? А, так притянуть можно. Блин, где она? Сейчас он сюда полетит, наверное. Все 8 томов, бля, по-моему, серьезно? Я должен сценариста улетел на ебень матери, нет? Так, считать темных искусств. Где было защита от темных искусств? О. Так, это надо сфоткать, потому что я железо влажно, это не будет. Вот, смотри, кстати, это вот, неправильно, там 2 башни и рядом, и вот свод. Так. 2 башни, между ними стена разрисованная, окно. Я его нашла их. Не-не-не, это потому что как они выглядят. То есть там здесь же как-то... Revelio. A flying page must be around here somewhere. Might some kind soul help me? Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, жалко, что она I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time.
Все слова общие. Да блин, задание началось. Сейчас-то это задание получил. Это какое у меня задание? Так, какое же задание отслеживается? Ты в курсе, что можно карты увеличить, да? R2 вверх. Ски, которые R вправо. Че, не увеличиваешь, что ли? А, R2, R2, R2. Все, что ли? Не очень увеличить, честно. Подожди, это... Я тогда сейчас напишу. Вот сделать. А вот, ага. Целый больше прикамни. Здесь мне надо. А, вот где эти прикамни, да? Нет, давайте сейчас не прикамни. Не до этого. Блин. Это надо другое отслеживать. Давайте мы потом доп-квесты будем делать. Как задание ты вернулся? Что-нибудь какое-то сложно. Ты же просто база нужна, нет? Так у меня задание. Вот. Люди страницы. Встреча. Вот. Revelio. А. Это здесь должна быть страница. Вот она. Мне кажется, ты просто точно не понимаешь. О, да ладно. Просто не понимаешь, первый раз не понимаю. Может, это автопотение для кого-то, нет? Видишь, в целом это не надо. Да блин, как? Немножко сложно пока еще ориентироваться в плане, где я хочу переместиться на... Странный диалог. Так. Тогда не нужно. Где у меня зеленые, которые открыты были? Во. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Где этот профессор? Где он стоит там? I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. Такой сначала вот это. Ой, а как? Что это такое? Клей камень, что ли? Похож. Вон он. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Yes.
Remember, your wand is a conduit of your magic. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Prepare. Revelio. Prepare. О! Сделала, Львов сделала. Чувствовичку око. Фига себе. Ты знаешь, не так все просто. Ты спишь? Чего? Спишь, кажется. Нет. Надо задуматься. Че? Себастьян, да. Идет сам, придется туда. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Oh. I thought it would be hard adjusting. Revelio. But I rather enjoy the Put your shoes in there as well. Как я заметила ее. Слышишь? Все просто случайно. Revelio. Я это шарю. Умная такая. Так вот. То есть там еще у нас моменты будут делать. Понимаешь? Что, ребят, может тоже там всякая магия можно будет пробовать? Может быть. Чего это? Синяя кожа, перчатка. Прикольно. Revelio. Revelio. Уже как дурак, где Ревелия, Ревелия. Опа, это место похоже. Слышишь? Ты между зеркалами? Да, не похоже. Может быть, похож. Ну как бы похож или не похож? Ой, кто это?
Бега, ты видел, как он перемещается? Rebellion. А вот возникает другой совершенно. Почему-то Рон и Гарри хотели, скажи, эту тачку себе пиздатую. В смысле? Не пойму, только если не так превращается в любую хуйню, которую захотел. Прикольно, шли всякую историю. Ну, типа, 30 колокола в честь там 3 холмов каких-то там, в смысле. Просто подождите, это не были менять. Что, почему бы нет? Можно ломать. Интеллигентское облачение. Ну-ка. Давай переоденемся как деревещину. Так. Что это? А, аппликабель. Ага. Так, блин, не совсем назад хотелось. Испытание. Вот за это мне легендарную накидку дают. Ага. Вон для кого-то сверху было. Шарф символа факультета. Страница руководства. Перчатки с регалиями Хогвартса. Шляпа с регалиями Хогвартса. Хранитель какая-то, короче. Так, снаряжение. Так. Нарядов было. Че хочу стрим? Че, все? Ну, я просто гадаешь по стриму. Так нет, так я вот переодеть хочу. Вот деревенское облачение. Пойду в Хогсмит сейчас. Шо это? Спустя 3 часа? Перчатки вот у меня новые синие сделать. Шушейный потом был. А, 2 желтые. А, тут я еще не получила. Все, ладно. Яров. Че, я просто вон ее переодела, фига, это течешь? Скажи, как ее зовут из Ведьмака? Баффи. Да из Ведьмака, какая Баффи-то? Цири. Цири, да. Rebellion. Ну вот сзади постоянно еще с белыми волосами. Сломанная метла. Честно, прикольно. Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Блин, там сзади него еще была, походу, страница. Ну ладно, потом пошаримся еще. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Revelio. Leviosa. Ой.
Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that the Professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Блин, сколько-то всего. Блин, столько всего. Обследовать нельзя обследовать. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Так, есть плащ, можно плащ надеть. Я сняла. Revelio. Где он? Где он? To the left is the Forbidden Forest, out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Последняя ее жопа, блин, бегала, мне кажется, всю жизнь детства, потому что она черная. Но лицо, кажется, только белое, побегала. Куда ты побежала, блядь? Смотри, еще зараза, не дым. На все хорошо сделали, на самом деле. Так просто интересно. Такие души, как или защиты замутили, блядь. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, faces to discover. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Я не понял, как их собрать, просто что ты такой беги. Вот поганочек собрала. Revelio. Вот смотри, как красиво. Клевенько вообще. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim, though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Как это? Вот это.
Не повредит всякое это хранитель, типа лунного камня, да? Вот золотые цветочки не собрали. Revelio. Не собрал, да. Это, блин, далеко, а, Тита? Вариантов не так уж много. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Huh? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and hairy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A Tenny, guys. I don't know what he's putting in his pumpkin juice, and he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Просто год играть. Да, мне кажется, не будет меньше, но да, тогда не такой еще. Ну, что стало? Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. Где огонечек? Распет. Иди сюда, стерпа. Быстро, опа. Ой. Нет, я тоже не знала. Если карта вся активна будет, то, блядь, так ничего бы не требовался, честно, блядь, нихуя себе. Но если это просто подъебасло, то, блядь, тогда да. Главное, шутника какой-то внешний. Где-то надо. Сюда может? Чё? Что снять пока? Очки где? Пощемать? Могу бы знать, то, что обычно меняешь, типа, на что-то попозже. Сидишь, непонятно. Совершенно. А я же вроде должна даже получить. Ну, ты скорее всего, какую-то новую, настроченную, Нет. Вот, смотри. Руководство. Вот, собрала награды, внешний вид, снаряжение. Снаряжение, очки главного шутника и зон. Где они? Где эти очки? Аксессуары для лица. Нет,
точки затолкают. Ну ладно. Revelio. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Лавка Оливандера. Сразу тут сейчас. Зелье пипина? Пипина. 3 метлы. Сливочный пивной магазин. Приколов зонка. А? Где-то к этому году дойти еще. Так, понятно. Парикмахерский салон. О, можно цвет волос поменять. Круглый холок. Магазин одежды. Блин, клево. Клево. Очень клево. Что это? Спит. Revelio. I met a girl once. Looked like an inferior. Pretty though. Что не запутаться. You can stop a thief in their tracks, you stupid guy. Что? Закрыт магазин спортивных товаров. Revelio. Оливендара ты считаешь? А. Оливандер. Магазин. Revelio. Ой, красиво, интересно. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes.
Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Палочку подбираем. Че? Палочку выбираем. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Я бы вообще не верил, честно, ну ладно. Порядок. Окончательно. На обычную палочку стоит, честно. Это минималка. О. Стиль. Стебель. Окончательно. Стиль. Волос единорога, рябина. Стиль палочки. Curious indeed. О, красиво. Нет, темный, конечно, темный. How intriguing. Теперь сам выбирай. Вот это прикольно. Вот это. Вообще заебись. Curious indeed. Или вот, ну как, вот это вот или предыдущий? Вот это? How intriguing. Вот это. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Бузина. Конечно, ярче. Curious indeed. Можно вообще длиннющую сделать, да? Можно коротенькую здесь сделать. How intriguing. Давай сделаем 10. Что, не в размере лица делать? Curious indeed. Интересно. How intriguing. Curious indeed. Сердцевина. Про Феникса? Блин, вас, конечно.
Слишком смешно. Ah, phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. Блин. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Ярусник Феникса. Может, 10,5 дюйма. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match? Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Голос можно всякий разный выбрать. Тут была страничка. Что? Вон летает. Где это? Где это она летает? Rebellion. Блин, клево. Очень клево. Ой, низкий уровень заряда. Revelio. It's a good thing we have auras. Давайте по заданиям пройдемся. А, или что, все, мы хотели палочку взять и, наверное, до завтра, да? Что, все? Палочку взяли? Да. В Хогвартсе завтра или что? Ну, типа того, да. Ну ладно, да. Раз уже явились, так. Палочку мы взяли. Клевая игра. Что сказать. Завтра продолжим. Так что всем пока. You'll not cast successfully if you don't first see it happen in your own mind.